Hello everyone, I'm Valeriya and I'm a Russian teacher, and welcome to my channel Russian Easily, where I help you to learn Russian. Today I will explain you simple basic questions and answers, and we will learn how to pronounce, how to make intonation and some new vocabulary. So let's go. The first simply questions: who is it, what is it, and the answer: this is. Who is it? Кто это? Кто это? Кто means who. Это means this is this. Кто это? Who is this? When you want to ask about people, person, and animals as well, because animals are animated, we ask кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? What is it? About things. What is it? Что это? Что это? Что means what. Это this is. Or is this. Что это? Be careful. You can see ch in the beginning of the word. Ch, but it's an exception. This word is an exception. We pronounce like sh. Что это? Only few words we pronounce ch like sh. Что это? Что это? Что это? Что это? And listen to my intonation in these questions. Кто это? I up my intonation in an important word. Кто? I would like to know кто. Кто это? Or что это? Repeat after me. Кто это? Что это? And answer: this is. Это. Just это, and you call some things, you name some person or something else. For example, кто это? Это студент. Кто это? Это собака. Что это? Это яблоко. Что это? Это стол. Кто это? Это спортсмен. Что это? Это шкаф. Кто это? Это ребенок. Что это? Это Москва. Кто это? Это люди. Что это? Это дом. And I hope this is not so difficult for you, and let's practice. Let's check how well you understand this topic. I will show you the picture, and what do you think? What's the question you can ask? Что это? Кто это? Кто это? Что это?
And also, sometimes probably you know what is it or who is it, but you are not sure, and you would like to ask, for example, is this your friend? Is this a building? Or is this a banana? And you just ask like this. Это студент? Да, это студент. Это машина? Да, это машина. Это банан? Да, это банан. Or negation answer, no, this is not a banana. Or this is not a student. Это студент? Нет, это не студент. Это яблоко? Нет, это не яблоко. Это люди? Нет, это не люди. Это книга? Нет, это не книга. So, now you know how to ask in Russian who is it, what is it, and you can give simple answer. Это and something. You just learn new vocabulary. And thank you for watching this my short lesson, and see you next time. Пока-пока.